we are entering the expressway here in Michigan. This is the first time ever guys na buhaton ako nino. Wa man tay expressway diya sa Cagayan de Oro. Mauna nga, grabe kayo kakulba akong gibati ani ba. Nagamit ko sa Google Map para naatay guide og di ta mawala kung asa mo Turn ita right onto the mapadulong. I-94 East ramp, then slide right onto the I-94 East ramp. She's merging onto I-94. Slide right onto the I-94 East ramp. Continue for half a mile. Super fast. If there's ice, we're in bad trouble. Mayo karon kay buntag sayo so dili kayo traffic. Hapit na ta mag-merge karon no? O grabe kayo akong nervyos ani ay to the highest level jud kayo. In a quarter mile, merge onto I-94 East. Nakulbaan ko ani na time kay nanggahi akong kamot og tiil. Pero guys, wa tay choice no. Buhaton na ko ang tanan para survive ta dani sa America. By the way, kani nga speed is 70 miles per hour. Kung i-convert na to sa Pilipinas no, that's 112 kilometers per hour. O nang dapat alert to gyud per me. Continue on I-94 East for 23 miles. You did it! Yay! Not yet. I'm gonna go to the middle. Maura na for today og maayong adlaw sa inyong tanan. We did it! Yay!